ఓకే. సో, ఒకసారి ఈ లాస్ట్ చాప్టర్‌లో ఏం టాపిక్స్ మిగిలాయో చూద్దాము. మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లాస్ట్ చాప్టర్, అందులో 2 కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసాము. వన్ ఈజ్ photoelectric effect and second is critical angle and total internal reflection, optical fibers. Then the last concept left out is concept of superconductivity, its properties and applications. Concept of superconductivity. Okay, what is this? ఇందులోంచి సూపర్ కండక్టివిటీ మీద మనకు ఆల్మోస్ట్ రెగ్యులర్గా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. లెట్ us see what is superconductivity. Superconductivity. Right. All materials, all solids, they can be classified into 3 categories depending on their electrical behavior. What are they? Conductors, insulators, and semiconductors. Okay, 3 types. In addition to these 3, there is 4th category also, which are superconductors. Superconductors. What is the difference? What is the basis? Conductors are those materials. Conductors are those materials which allow current to flow through them easily. Allow current to flow easily. And insulators are those materials which do not allow current to flow through. And semiconductors, they allow current more than that of insulators but less than conductors. Less than conductors, but more than insulators. Okay. And if you consider resistance, resistance of conductors, it is low. Resistance of insulators is very high. And here resistance, it depends on doping concentration. So it can be, we can say, moderate. Resistance is moderate. Okay.
What is resistance? Resistance is the opposition to the flow of current or to the flow of charges through a conductor. Resistance is the opposition to the flow of current. Okay, these are um, or three basic types of materials: conductors, insulators, and semiconductors. Examples for conductors: iron, copper, brass, steel, all these metals. Insulators: wood, plastic, rubber, glass are all insulators. Semiconductors: germanium, silicon are semiconductors. Now coming to superconductors, these are special type of materials which allow current very easily. Which allow current very easily. Conductors also allow current easily. Superconductors are also allowing current easily. Then what is the difference? Difference is in the resistance. The resistance of a superconductor is absolutely zero. Absolutely zero. Resistance is zero. Okay. That is their specialty. That's why we are calling them as superconductors. Whenever you add this prefix super to anything, it means that it has some very special property, like Superman, ordinary man, Superman. There is a lot of difference. Similarly, ordinary conductor and superconductor, there is a lot of difference. What is that difference? It is particularly in terms of resistance. Resistance of a superconductor is absolutely zero, whereas resistance of an ordinary conductor will be less. It can be 1 ohm, 10 ohm, 20 ohm, 5 ohm, something like that, but it will be some finite value. For superconductors, it is absolutely zero. These special materials which exhibit zero resistance, or in other words, infinite conductivity, they are called superconductors. Okay. So, the materials which exhibit zero resistance or infinite conductivity below a particular temperature are called superconductors. Zero resistance or infinite conductivity. What is actually conductivity? Is the reciprocal of resistivity. Okay, conductivity denoted by sigma is the reciprocal of resistivity, rho. For superconductors, rho is zero. That means conductivity is infinite. Whereas for conductors, resistivity is finite. So their conductivity is also finite. Conductivity tells, resistivity tells how much will be the opposition to the flow of current. Conductivity is its reciprocal. That means it tells us how easily current can flow through a conductor. So materials which exhibit zero resistance or infinite conductivity below a particular temperature. This is important. Superconductors, they don't exhibit zero resistance in all situations. They behave like superconductors only uh, below a particular temperature, and we call that temperature as critical temperature. The temperature at which the temperature at which
A normal conductor turns into a superconductor is called critical temperature. Critical temperature. Actually, to understand this, we can understand it clearly from resistance temperature graph. This is a resistivity versus temperature graph. If you draw this graph for a normal conductor like iron, copper, brass, steel, the graph will be like this. What is happening here? If you decrease the temperature of a normal conductor, its resistivity also decreases. Resistivity also decreases. And when the temperature is zero, then some finite amount of resistivity will be left in the sample. We call this as a residual resistivity. Residual resistivity. Resistance even at zero temperature is called residual resistivity. Okay, this is for a conductor. Because the basic point is resistance of a conductor increases with temperature or decreases with temperature. The increases with increase in temperature, decreases with decrease in temperature. Okay. If you plot the same graph for a superconductor, the graph will be like this. If with decrease in temperature, resistivity decreases, then suddenly for one particular temperature, it suddenly falls down to zero. This temperature where resistivity is suddenly becoming zero is called critical temperature. TC, critical temperature. And below this temperature, the material will be behaving like a superconductor. And above this temperature, it will be behaving like a normal conductor. So superconductivity is a temperature dependent phenomenon. Superconductivity is a temperature dependent phenomenon. We can observe that only within a particular temperature range. Superconductivity is a temperature dependent phenomenon. Okay. Above the critical temperature, a superconductor behaves like an ordinary conductor. There is no difference between ordinary conductor and superconductor above critical temperature. Only below critical temperature, its resistance becomes zero. Otherwise, it will have some finite resistance. Okay. And this observation, this phenomenon of superconductivity, it was first observed by um, H.
Kamerlingh Onnes, scientist who first observed this superconductivity. First observed superconductivity in mercury. He took a sample of mercury and went on reducing the temperature of mercury for one particular temperature, which is 4.2 Kelvin. When the temperature of mercury was reduced to 4.2 Kelvin, its resistivity suddenly became zero and it entered into superconducting state. When temperature was increased beyond 4.2, it was behaving as normal. Again decreased, the resistance became zero. So, mercury was the first material in which superconductivity was observed. Then many other materials, compounds, different combinations were taken, and superconductivity was observed in some materials for different temperatures. Each material will have its own critical temperature. So if you just have a look at the critical temperatures for different materials, you will get an idea. Very few materials exhibit superconductivity, not all. And materials which are very good conductors at normal temperatures are not superconductors, and materials which are not so good conductors at normal temperatures are found to be superconductors. Mm, 1 minute. See, these are some materials with their critical temperatures. What is this? Lead. Lead for critical temperature for lead is 7.2 Kelvin. For neodymium, right? Niobium. What is NB? దీని పేరు ఏంటి? NB పేరు? Niobium, right? Yes, sir. NB. ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఇది? NB. Right, niobium. NB is niobium. 41 atomic number. So for this critical temperature is 9.2. Niobium titanium alloy 9.6. Niobium 3 compound 18.1. Niobium germanium 23.2. Yttrium, barium, copper, oxygen compound alloy 90 Kelvin. This is, what is this? Boron, iodine, strontium, calcium, copper oxide
this compound 80 and this another compound 125. So highest critical temperature that has been observed is, I think, 125. Highest critical temperature for superconductors. 125 అనుకుంటాను. Hmm. 203 Kelvin. So the highest critical temperature that has been achieved is 203 Kelvin. 203 Kelvin. 203 Kelvin అంటే ఎంత? సెల్సియస్ లో మారిస్తే ఎంత అవుతుంది ఇది? How to convert the temperature from Celsius to Kelvin or Kelvin to Celsius? C is equal to K minus 273. This is conversion factor. So, in the highest temperature, 203 this one. 203 minus 273, which is minus 70 degrees Celsius. So, 203 Kelvin temperature ante Celsius lo minus 70 degrees Celsius, which is very, very low temperature. Practical ga maatladam. So, this is the highest temperature achieved till now. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇది? 4.2 కెల్విన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ కామర్లింగ్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ద క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఫర్ మెర్క్యూరీ వాస్ 4.2. అలాగా రీసెర్చ్ చేస్తూ కొత్త కొత్త మెటీరియల్స్ డెవలప్ చేస్తూ ఆ టెంపరేచర్ను పెంచుతూ మనం ఇప్పటికీ -70 సెల్సియస్కు తీసుకురాగలిగాం. ఈ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అనేది ఒక హిండ్రెన్స్ సూపర్ కండక్టర్స్ యూజ్ చేయడానికి. ఇప్పుడు సూపర్ కండక్టర్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది చూడండి. వీటి రెసిస్టెన్స్ అబ్సల్యూట్లీ జీరో. రెసిస్టెన్స్ జీరో అంటే కరెంట్ ఎంత? ఇన్ఫైనైట్. రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ జీరో, కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్ కదా. ఎందుకంటే I is equal to V by R. If R is zero, current is infinite. ఇన్ఫైనైట్ కరెంట్ అంటే మెజర్ చేయలేనంత కరెంట్ కాదు, ఆగిపోని కరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, just to understand, imagine you have a loop of superconductor like this. సూపర్ కండక్టర్ తో తయారు చేసిన ఒక లూప్ ఉంది ఇలాంటిది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లూప్ కు నేను ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తాను, ఏదో ఇలాగ ఒక బ్యాటరీనో ఏదో కనెక్ట్ చేసి. ఓకే, ఏమవుతుంది? కరెంట్ ఫ్లో అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బ్యాటరీ ఉన్నంత వరకు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. బ్యాటరీ తీసేస్తే కరెంట్ ఆగిపోతుంది. దేనివల్ల ఆగిపోయింది కరెంట్? రెసిస్టెన్స్ వల్ల. ఓకే, అదే ఇది ఒక సూపర్ కండక్టింగ్ లూప్ అనుకుందాం. సూపర్ కండక్టింగ్ లూప్ అండ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు దీనికి ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశాను. కరెంట్ ఫ్లో అవడం స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బ్యాటరీ తీసేసాను. బ్యాటరీ తీసేసిన తర్వాత కరెంట్ అందులో ఆగిపోదు, ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. కరెంట్ ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పటిదాకా? కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఫ్లో అవుతుంది. Practically, it is observed that a current setup in a superconducting loop flows for a few years altogether. Potential difference తీసేసిన తర్వాత కూడా. ఎందుకు? రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి. రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే కరెంట్ను అపోజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అపోజ్ చేయకపోతే కరెంట్ ఎందుకు అవుతుంది? పోతూనే ఉంటుంది. సో ఇది ఒక బేసిక్ ఐడియా సూపర్ కండక్టర్స్. దే కెన్ అలౌ కరెంట్ ఇన్ఫైనైట్లీ బికాస్ ఆఫ్ దర్ జీరో రెసిస్టెన్స్. అయితే ఈ మెటీరియల్ ఇలా బిహేవ్ చేయాలి అంటే ఇది కండిషన్. ఫస్ట్ దాని టెంపరేచర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఇందులోకి ఇలా ఒకసారి కరెంట్ సెటప్ చేసిన తర్వాత దాని టెంపరేచర్ పెంచుతూ వచ్చారనుకోండి, వన్స్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ ఇట్స్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్, రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది.
రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తే కరెంట్ ఆగిపోతుంది. అంటే సూపర్ కండక్టర్ ఆ వాటి బిహేవియర్ చూపించాలి అంటే వాటిని మనం క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆపరేట్ చేయాలి. ఈ క్రిటికల్ టెంపరేచర్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. -70, -100, -120°C ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి. సో అంత తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం అంత తక్కువ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడం ప్రాక్టికలీ కష్టం, ఎక్స్పెన్సివ్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ వన్ మెయిన్ రీజన్ వై సూపర్ కండక్టర్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ కమర్షియల్లీ. మనకు ఇంకా మన డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్లో ఇంకా సూపర్ కండక్టర్స్ ఇంకా రాలేదు, ఎందుకంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ప్రాబ్లం వల్ల. బట్ యాజ్ రీసెర్చ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, రాబోయే 10, 20, 30 yearsలో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ న్యూ మెటీరియల్స్ లైక్ దిస్. కొత్త మెటీరియల్స్ మనం తయారు చేసే కాంపౌండ్స్ వాటి క్రిటికల్ టెంపరేచర్ను రూమ్ టెంపరేచర్కు తీసుకురాగలిగితే అరౌండ్ 20-30°C, దెన్ we can have very interesting applications of this superconductivity. ఓకే, ఈ అసలు దీని వెనుక థియరీలోకి వెళ్తే కొంచెం ఏం జరుగుతుంది లోపల, హౌ ద సూపర్ కండక్టర్స్ దే ఎగ్జిబిట్ జీరో రెసిస్టివిటీ, ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి బీసీఎస్ థియరీ అనేది ఒకటి ఉంది. బీసీఎస్ థియరీ అంటే ఇట్ ఈస్ బార్డీన్, కూపర్ అండ్ షిఫర్, వీళ్ళు ముగ్గురు సైంటిస్ట్ కలిసి ఒక థియరీని ప్రపోజ్ చేశారు సూపర్ కండక్టివిటీ బిహేవియర్ను డిస్క్రైబ్ చేయడానికి. దాన్ని బీసీఎస్ థియరీ అంటారు. అకార్డింగ్ టు బీసీఎస్ థియరీ, నార్మల్ కండక్టర్స్లో కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేది ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల, సూపర్ కండక్టర్స్లో కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేది ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ వల్ల. సో అకార్డింగ్ టు బీసీఎస్ థియరీ, current in superconductors flows due to pairs of electrons called Cooper pairs. సో ఒక కండక్టర్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్, దిస్ ఈజ్ ద కండక్టర్, ఇందులో నార్మల్గా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఉంటాయి, ర్యాండమ్ మోషన్లో ఉంటాయి అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా, ఆర్డినరీ. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ సూపర్ కండక్టర్, all the electrons will form pairs. ఈ pairs ని కూపర్ pairs అంటాం. Now these pairs flow together. ఇంకా చాలా విషయాలు వస్తాయి విచ్ ఆర్ బియాండ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ డిప్లొమా. అది మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో చదివితే సూపర్ కండక్టివ్ డీటెయిల్గా అవన్నీ వస్తాయి. సో ప్రస్తుతానికి సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆర్డినరీ కండక్టర్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవ్వడం అయ్యే పద్ధతి వేరు, సూపర్ కండక్టర్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అయ్యే పద్ధతి వేరు. ఆర్డినరీ కండక్టర్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇండివిజువల్గా దేనికి అవి ఇండివిజువల్గా కదులుతూ ఉంటాయి. సూపర్ కండక్టర్స్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక పేర్ లాగా ఫామ్ అయ్యి కోఆర్డినేషన్తో కదులుతుంటాయి. అండ్ ఈ పేర్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకదాని పక్కన ఇంకోటి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉండి కూడా ఆ రెండు ఒక పేర్ లాగా ఫామ్ కాగలవు. ఇవన్నీ మనకు క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్, క్వాంటమ్ ఎఫెక్ట్స్ లోంచి వస్తాయి. ఇది ఒక పాయింట్. తర్వాత ఇంకోటి క్వాంటమ్ టనలింగ్ అనేది ఉంటుంది. వీటన్నిటిని కలిపి మనం సూపర్ కండక్టివిటీను డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. అండ్ if you come to applications of superconductors, a very interesting application of superconductor can be in power transmission.
పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఏంటి, మనకు అక్కడెక్కడో ఈ ఏమంటారు దాన్ని, పవర్ జనరేషన్ స్టేషన్ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయిన పవర్ మన ఇంటి దాకా రీచ్ అవ్వడానికి ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ సమ్ టెన్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్, రైట్. ఈ ఎందులో ట్రావెల్ చేస్తుంది, కాపర్ కేబుల్స్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. మన కరెంట్ లైన్ వైర్స్ ఉంటాయి కదా, కాపర్ వైర్స్ అని. సో కాపర్ కేబుల్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. కాపర్ ఇస్ ఎ కండక్టర్, ఆర్డినరీ కండక్టర్. It has some finite resistance. So when current is transmitted through copper wires, due to the resistance, a lot of power will be wasted in the form of heat. In the form of heat. ఈ హీట్ ఎందువల్ల వస్తుంది, రెసిస్టెన్స్ వల్ల వస్తుంది. అదే కాపర్ కేబుల్స్ మనం సూపర్ కండక్టింగ్ కేబుల్స్ తో రీప్లేస్ చేయగలిగితే రెసిస్టెన్స్ జీరో, హీట్ లాస్, హీట్ వల్ల ఎనర్జీ లాస్ జీరో. సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక 100 యూనిట్స్ మీరు పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేశారు, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అది 70 యూనిట్స్ 80 యూనిట్స్ మాత్రమే వచ్చి ఉంటుంది, 20-30 యూనిట్స్ వేస్ట్ అయిపోయింది. సో ఇలాంటి పవర్ వేస్టేజ్ ను సూపర్ కండక్టర్స్ ద్వారా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సూపర్ కండక్టర్స్. అలాగే ఇంకా కరెంట్ ఇన్ఫినైట్ ఫ్లో అవుతుంది, దాన్ని బట్టి మనం రకరకాల అప్లికేషన్స్ లో వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకో పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సూపర్ కండక్టర్స్ behave like perfect diamagnetic materials below critical temperature. పర్ఫెక్ట్ డయామాగ్నెటిక్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఏ సూపర్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్, ఈ మెటీరియల్ కు మనం ఒక ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే, ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తాం, దెన్ ఏ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్సైడ్ ద మెటీరియల్. అలాంటి మెటీరియల్స్ ను డయామాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ అంటాం. అంటే ఓవరాల్లీ దే విల్ రిపెల్ ద అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. సూపర్ కండక్టర్స్ రిపెల్ the applied magnetic fields. Okay. So super conductivity మీద మనకు కాన్సెప్చువల్ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివి వస్తున్నాయి. Super conducting material exhibits zero conductivity, complete diamagnetism, zero resistivity, complete paramagnetism, infinite conductivity, complete paramagnetism, zero resistivity and complete diamagnetism. ఇది కరెక్ట్. డయామాగ్నెట్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి, రెసిస్టివిటీ జీరో అవుతుంది. Superconductivity is due to the formation of domain walls, electron hole pairs, hysteresis, Cooper pairs. Electrons Cooper pairs laga form అవుతాయి. Susceptibility of superconductors. Susceptibility of superconductor. Susceptibility అంటే ఏంటి, దీన్ని కైతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ I to H. మనం అప్లై చేసిన ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, ఇందులో డెవలప్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్. ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ సూపర్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్, దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అప్లైడ్. దీనివల్ల దీని లోపల ఇంకొక ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, హెచ్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఉంటాయి కాబట్టి దీని రేషియో -1 అవుతుంది, ఆపోజిట్ కాబట్టి. సో నెగటివ్ అండ్ యూనిటీ. ఎస్, దట్స్ ఆల్. రైట్.
superconductivity, modern physics, last chapter, and your physics syllabus for ECET. ఓకే, ఇందులో కైనమాటిక్స్, ఫ్రిక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. తర్వాత హీట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్. వెక్టర్స్ సింపుల్, యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ సింపుల్, వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ కూడా కొంతవరకు సింపుల్ చాప్టరే. సో ఈజీగా యూ కెన్ స్కోర్ అప్ టు 20 marks ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్ ఈజీలీ. మీ ఇఫ్ యూ కంపేర్ దిస్ విత్ యువర్ అదర్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్, దిస్ ఇస్ రిలేటివ్లీ ఈజీ. సో కొద్దిగా దీని మీద ఫోకస్ చేసి కొంచెం వర్క్ చేశారంటే మార్క్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ. మీరు బేసిక్ సైన్సెస్లోనే ఎక్కువగా స్కోర్ చేయొచ్చు. లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ బ్యాచెస్తో కూడా అదే జరిగింది. ఓకే, బేసిక్ సైన్సెస్ అంటే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలో మీరు ఎక్కువ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈజీ సిలబస్ ఉంటుంది, తక్కువ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, అప్లికేషన్స్ కూడా తక్కువ, కాబట్టి స్కోర్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ బేసిక్ సైన్సెస్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ. దే విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ టోటల్. ఓకే, సో సిలబస్ మొత్తం ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి ఎగ్జామ్ ముందు. అన్ని చాప్టర్స్లో మీకు వీలైనన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి. రీసెంట్ లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ పేపర్స్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయండి. Definitely you can score very good marks. Okay, so that's all for ECET, and I wish you all the best for your exam. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ర్యాంక్స్ ఎంత వచ్చాయో చెప్పండి. ఓకే, సో ఎవ్రీవన్, వీరేంద్ర, లావణ్య, మైథిలి, అజయ్ కుమార్, స్వామి, దయా, అండ్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. అజయ్, విజ్రపాల్, సాయి, నందిని, వంశీ, నేహలహరి, మైథిలి, all of you. Wish you all the best for your exam. Thank you, sir. Thank you, sir. Right. Bye. రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేయరా? Students, please wait.
గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ రికార్డ్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయరా? సార్ ఓకే సార్.